Hello Prep 3. Today we will complete our revision. هنحل مع بعض Unit 2. احنا خلصنا في الفيديو المرة اللي فاتت حلينا Unit 1. المرة دي ان شاء الله هنحل مع بعض Unit 2. طيب تعالوا ناخد Lesson 1 كده page 38 Unit 2. بيقول لي the potential difference between the two terminal of a conductor is space proportional to the intensity of electric current. ال potential difference relation بينه وبين ال intensity of electric current. برافو direct relation. طيب the space is used to measure the current intensity in units known as current intensity. يبقى الديفايس بتاعي ammeter واليونت تبقى ampere. طيب C is measured by using voltmeter and has measuring unit known as. طيب measuring by voltmeter يبقى potential difference والmeasuring unit هتكون volt. D the space is used to measure the electromotive force of a battery in unit. طيب electromotive force زي potential difference يبقى the voltmeter is used to measure the electromotive force of a battery in a unit known as a volt. طيب E on connecting two charged conductors the electric current pass from the conductor with high potential to the conductor with has low potential. ان ال potential او electric current pass from high potential to low potential. طيب choose. طيب بيقول لي يا مستر is used to measure the electromotive force يبقى voltmeter. The sliding rheostat are used to change space and space in the electric cell يبقى to change the current intensity and resistance. The ammeter is used to measure. برافو ammeter يبقى current intensity. The unit of measuring the electric resistance يا مستر هتبقى ohm. The unit of measuring the current intensity اللي هي ال I ampere. بيقول write the scientific term. The opposition of the electric current during its flow in the conductor هتبقى resistance. الopposition تبقى resistance. وليها definition تاني يا مستر هي ratio between potential difference and intensity. طيب B the flow of electric negative charge in a conducting material. The flow of electric negative charge in a conducting material. برافو electric current. The quantity of electric charge through a conductor in a unit time 1 second. ده كده يا مستر الديفينيشن بتاع quantity through in time 1 second. برافو intensity of electric current. طيب دي the state of an electric conductor that shows the transfer of electricity from or to it when it is connected to another conductor. الديفينيشن ده مهم جدا اللي هو دي ده ال state of conductor هتبقى electric potential of conductor مش potential difference electric potential of conductor. تمام. طيب E the resistance of a conductor when the potential difference of volt between its end produce a current of ampere. طالما يا مستر لقيت of volt and of ampere يعني 1 volt و 1 ampere معنى كده ان هو بيقول لي definition of measuring unit. طيب هو بادئ بريزيستنس يبقى دي الميجرنج يونت اوف ريزيستنس اللي هي ايه بقى يا مستر؟ برافو اللي هي اوم. يبقى ايه هتبقى اوم. طيب listen to بيقول لي complete the following. The electric current is generated from dynamo due to converting energy A to energy A. اقول له converting kinetic energy to electric energy. طيب B electric cell produce space current. electric cell يبقى direct current while the dynamo produce alternating current.
There are two types of electric current which are لسه قايلينهم direct and alternating. طب choose the correct answer. The direct current used in lighting houses لا طبعا. Operating appliance برافو. All the previous لا. تمام. In the electric cell space energy converted into electric. في الالكتريك سيل اللي هي الباتري او الالكتروكيميكال سيل هيعمل تشينج للكيميكال انرجي تمام into electric energy. One of the properties of the direct current is change value طبعا لأ. change direction برضو لأ. constant value and direction أكيد دي بتاعتنا. إنما في الالترنيتنج بيكون عنده variable direction and value. طب true and false and correct the false one. The electromotive force of similar cell connected in series equals EMF of one cell طبعا false. هشيل series واخليها parallel تمام عشان في البارالل هي بتبقى ال EMF بتاعت الباتري كلها equal one cell. The dynamo produce alternating electric current. الدينامو produce alternating true. In electric cell and battery chemical energy converted into electric energy true. If you have three similar cells the electromotive force of each is 1.5. Explain the using diagram how you can connect them obtain an EMF 1 volt 1.5 volt. لو عايزها مستر 1.5 فولت تبقى connect كلهم parallel. يعني هعمل positive negative وادي positive negative تحت بعض وادي ثواني دي كده مستر اللي هما الثري بارلل لبعض فتبقى 1.5. طيب لو عايز يا مستر 3 فولت لو عايزها 3 فولت يبقى هنعمل 2 سيريس اللي هما الثري تمام وواحدة معاهم هتبقى بارلل تمام كده. يبقى انت معاك دي كده 1.5 ودي 1.5 والاتنين دول بارلل فانت تاخد واحدة منهم بس هتبقى 3 فولت. طب لو عايزها مستر 4.5 فولت لا دي خلاص هتعملها التلاتة سيريس يعني هتعمل بوزيتيف نيجاتيف بعد كده بوزيتيف نيجاتيف بعد كده بوزيتيف نيجاتيف بس. يبقى انت عندك ادي سيل وادي السكند سيل وادي الثيرد سيل فالتلاتة سيريس فتبقى 4.5. طيب ده كده ليسون 2. طيب ليسون 3 The radioactive phenomenon was discovered by scientists called برافو Becquerel. The space effect of radiation result of it changing the sex chromosome in the cell. Change sex chromosome تبقى genetic اللي هي produce abnormal birth. طب يا مستر لو change in the cell composition هتبقى cellular انما دي sex chromosome فتبقى genetic. طيب C those who work with the radioactive element shouldn't be exposed to radiation in amount more than هي مفيش ولا answer صح هي المفروض هتكون 20 ملي سيفرت انما لو public تبقى 1 ملي سيفرت انما هنا بيقول لي work with radioactive element يبقى 20 ملي سيفرت. in a non-radioactive element مين في دور non-radioactive طبعا الايرون هو الوحيد اللي فيهم non-radioactive او stable element يعني. The measuring unit of absorbed radiation is sievert برافو. طيب give reason. The area chosen for storing radioactive wastes should be more steady. هقول له to avoid spread of radiation. more steady يا مستر اللي هي تكون far away from earthquake and volcano. طيب B radiation has genetic effect. أقول له يعني إيه genetic effect؟ أقول له because it change in the sex chromosome
causing abnormal pairs. طيب C. After the Chernobyl accident, radioactive isotopes were found in the food product. ازاي يا مستر الايزوتوبس found in the food product؟ قول due to ان الايزوتوبس spread into the soil through rain، عن طريق الرينفول. تمام. طيب ان الرين الراديو اكتيف ايزوتوبس نزلت مع الرين ان هي كونت كلاودز ونزلت عن طريق الرين to the soil. Radioactivity has natural sources and also artificial one. هقول because natural sources like cosmic radiation come from the space and radiation from radioactive element. ده كده natural، حاجة in nature. طب artificial يا مستر؟ artificially like nuclear reactor and nuclear bomb. طيب E. Some elements are called radioactive element. السؤال ده مهم جدا. هقول له because they contain number of neutron more than required for its stability. Because they contain number of neutron more than required for its stability. طيب right scientific term. E. The process of spontaneous decaying of atom of some element هتبقى natural radioactivity. تمام. أو radioactivity phenomena. مهم قوي برضو السؤال ده. طيب B. The radiation of nuclear energy emitted during the nuclear reaction that can be controlled and carried out at nuclear reactor. Artificial radiation. طيب C. The change that take place to the living organism due to its exposure to radiation. هقول له mutation أو physical change. The measuring unit of the absorbed radiation تبقى sievert. ده كده معانا lesson 3 unit 2. كده احنا خلصنا 3 lesson. طيب تعالوا بقى نحل الاكسرسايز على unit 2 كلها. scientific term. The flow of electric charge in a conductor. برافو electric current. The electric current of constant intensity and direction. and constant intensity and constant direction. برافو direct electric current. The resistance of conductors that allow the passing of the electric current of 1 ampere and 1 volt. طالما resistance وعندي 1 ampere و 1 volt يعني نخلي بقية الرول ب 1 يبقى ده definition measuring unit. طب measuring unit of what يا مستر؟ of resistance يبقى ohm. طيب D. The intensity of electric current flowing in electric circuit when electric charge 1 coulomb and 1 second. يبقى 1 coulomb 1 second و intensity برضه يبقى measuring unit بتاعت الانتنسيتي اللي هي تكون أمبير. طيب E. The device used to measure the intensity of the electric current passing in a conductor. measure الانتنسيتي يبقى ammeter. طيب F. The electric state of a conductor that shows the transference of electricity from and to it. electric state لسه قايلينها واحنا بنحل lesson 1. برافو electric potential مش potential difference. electric potential. تمام. طيب the measurement unit of electromotive force هتبقى volt. The measuring unit of the absorbed radiation sievert. The natural decaying of an atom of some element يبقى قلنا هتبقى natural radioactivity. طب choose. Direct current can be produced from. أقول له direct current produced from electrochemical cell. The is the measuring unit of the electric charge يبقى coulomb. The is the measuring unit of the electromotive force a volt.
The is used to measure the electric resistance. يبقى ohmmeter عشان resistance ohmmeter. The is the measuring unit of the current intensity. Current intensity تبقى ampere. The mathematical relation Ohm's law is تبقى R equal V over I. You shouldn't exposed to radiation more than millisieverts yearly. هي المفروض اللي هي for public هتبقى 1 وهنا مش موجودة في الانسر، بس هنعتبر نفسنا radiologist اللي هي تبقى 20 للانسر الموجود. بس هو طالما ما قالش radiologist المفروض ان هي تبقى 1 اللي هو public، بس هو مش جايب 1 في الانسر فهنختارها 20. طيب give reason for the following. It's better to use alternating current rather than direct current. هقول له because ان ال alternating current transfer for long distance and can convert it to direct current. B. The voltmeter is connected to a push pull of a battery in the electric current. قال له to measuring the electromotive force، ان هو هيعمل measure للelectromotive force لما اوصله على التو بول of battery. طيب rheostat is used in some electric circuit. مهم قوي السؤال ده وبيجي كتير جدا. دي يا سيدي rheostat is used in some electric circuit. هقول له because it control the intensity of electric current and potential difference. طب some cells are connected in the electric circuit in series. هقول له to obtain highest EMF. طب اللي تحتيها some cells are connected in electric circuit in parallel تبقى to obtain lowest EMF. The electromotive force of a battery whose cells are connected in series is greater than whose connected in parallel. هقول له because in series the اقول له الرول بتاعي ان E battery equal N by E1 but in parallel ان ال E battery equal E1. ان في السيريس باخد السميشن بتاعهم E1 plus E2 plus E3، انما في البارل باخد value of one cell بس. Some elements are called radioactive element، مهم برضو. هقول له because they contain number of neutrons more than required for its stability. Radiation has genetic effect، برضو لسه حالينه مهم. هقول له because it change in the sex chromosome causing abnormal pairs. طيب problem. البروبلم واحنا بنحلها المطلوب منك انك تشوف ايه اللي هو مديهولك وايه اللي هو عايزه، هتستخدم انهي رول. يعني بيقول لي calculate the potential difference between the two ends of a vacuum cleaner resistance 22 ohm ادي resistance and the current intensity 10 ampere. معايا دي كده R طالما اوم، وادي الامبير اللي هي اي، وهو محتاج ايه يا مستر؟ calculate potential difference. اقول له خلاص يبقى V equal I by R. تمام، يبقى V equal I by R يبقى 10 by 22 equal 220. ومنساش الميجرنج يونت بتاعتي اللي هي فولت. تمام، يبقى انا اول حاجه بكتب الرول اللي هو عايزه، بعد كده بعوض فيه، بعد كده اكتب الريزلت بتاعتي 220 فولت. طيب بيقول لي you have for similar electric cell the potential difference of each 1.5. لو عايزهم 6 فولت يا مستر وهم 1.5 يبقى حطهم كلهم سيريز. تمام، اللي هو هنحطهم كلهم جنب بعض. ادي الفور سيل حطهم سيريز جنب بعض يبقى كده 6 فولت. طب لو محتاجهم 4.5 يبقى يا مستر هحط 3 سيريز وهتكون في واحدة منهم بارل. يبقى ادي سيل نمبر 1 ومفروض هنا سيل نمبر 2 سيل نمبر 3 كده 4.5 ودي بارل فاخد واحدة بس منهم. طب 3 فولت يبقى احط 2 بارل و2 سيريز. طيب 1.5 لا يا مستر يبقى كلهم الفور بارل تحت بعض. كده نكون خلصنا الانسر بتاعت يونت 2 كلها اللي موجوده في الستودنت بوك. يعني احنا كده عملنا الانسر بتاع ليسون 1
وليسون 2 وليسون 3 ويونت 1 جنرال على يونت 1 كلها. ذاكروه كويس وحلوا كويس ان الاسئله دي مهمه جدا. بالتوفيق ان شاء الله.